Capuchin TV, huduma Katoliki ya uinjilishaji. Wakati huu ni kipindi maalum cha Mama Kanisa ambacho kufuatana na tamaduni zetu tunaweza kufikiria zaidi kuhusu nafasi ya Mama Maria katika maisha yetu. Kipindi ambacho Mama Kanisa anatualika zaidi ili tuweze kushiriki katika sala ya Rozari, tuweza kumwomba Mama Maria ambaye ni mama wa Yesu, mama ambaye ni mwombezi wetu, aweze kuwa nasi katika familia zetu, katika jumuiya zetu, na zaidi kipindi hiki ambacho kina ugumu, tumuombe Mama Maria ili yeye katika moyo wake msafi aweze kutuombea kwa mwanae Yesu Kristo. Hakuna jambo ambalo Mama Maria tukimwomba atashindwa kutujalia. Basi tuombe na tuweze kuomba na wengine, na tuweze kuombea wale ambao hawana imani, wale ambao hawajui kusali. Tuombe ili Mungu Mwenyezi aweze kuwajalia matumaini na upendo mkuu zaidi katika kipindi hiki. Tuzidi kuomba rozari zetu kama jumuiya na kama familia zetu. Alisema tusali rozari, tupate amani. Na tuwaombe wale wakosefu wasio na mwombezi. Capuchin TV, your Catholic identity. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Tumsifu Yesu Kristu milele. Amina. Karibu mpendwa mtazamaji wa Capuchin TV kwenye makala ya juu ya mwamba huu. Hapa kama kawaida tunaongelea kuhusu imani na maadili, wito, utume na ushuhuda kutoka kwa mtazamo wa Kanisa Katoliki. Kama kawaida tunawatafuta mashahidi, viongozi, waume kwa wake ambao watashuhudia maisha yao na imani yao hasa katika kushiriki imani Katoliki. Na kama kawaida leo tuna wageni. Karibuni. Asante sana. Asante kwa kupata muda kututembelea hapa. Pengine tuanze kwa kujitambulisha, kujua tuko na nani leo na wametoka wapi. Asante sana Father. Sisi ni Nancy na Samuel, tukianishwa na upendo wa Kristo ni Wahome. Tunapendana na tunawapenda nyinyi watu wa Capuchin TV. Asante sana mama. Asante sana Father. So tumezaliwa kutoka jimbo ama from the Diocese of Nairobi, hasa Karatina Parish. Sisi watu wawili, ingawa hatu kutoka kijiji kimoja, lakini wote tumetoka kutoka Karatina Parish. Siku hizi ni Gekumbo Parish. Okay. Diocese of Nyeri. Diocese of Nyeri. Okay. So sisi ni husband and wife. Okay. We are a married couple. Kwa miaka mingapi? It depends sometimes when we started counting. But I would say that right now we are just about 37. Nancy, how old you normally? Okay. Wow. Hongera kwa kushikilia kwenye ndoa takatifu, familia kwa muda wote huo. Na pengine mtatuelezea zaidi siri ya kubaki na kudumu katika ndoa. Pengine labda kutujulisha kikundi hiki chenu cha sala kinaitwaje na mlijipataje pale? Asante sana Father. Na wasikizaji, sisi tumetoka Marriage Encounter, ama kikundi cha wawili wa ndoa. Kikundi ambao kiko kanisani in the Catholic Church kwa muda mrefu sasa, zaidi ya miaka 50. Vile mnaona tumevaa t-shirt, tulikuwa tuna celebrate 40 years of marriage hapo, of marriage encounter hapo 2018.
katika nchi yetu hapa, lakini katika ulimwengu mzima marriage encounter ilianza 1952. Maybe Nancy. 1952 with the Father Gabriel Calvo in Spain, Madrid. And it started by him seeing that his friends needed to be together, to be loving, so that they can be able to continue in the church. And through that relationship of making them come together, share their feelings, that is how marriage encounter was born. And since then, that is 1952, it grew in Spain, it grew in other countries in America. And one time, our late Cardinal Morris Otunga was in America. Yes. And he learned of marriage encounter, and he attended his first weekend in original weekend in 1978. And they thought it is good to bring this marriage encounter to Africa. And that is how he brought it to our country here in Kenya. And it started growing since 1978. 1978, the first weekend. Yes. Lakini tuwaulize, mlijipataje nyinyi wenyewe kwenye kikundi hiki? Nani aliyowavuta ama mliona na kina nani? Asante sana Father. What happens tangu siku hizo za Father Calvo huko Spain 1952, marriage encounter imekuwa kikundi cha watu, relationship na urafiki. Kwa hivyo hata siku hizo Father Calvo alikuwa anatafuta couples, those young men walikuwa wanasoma pamoja, walikuwa wanafiki wale ambao sasa wameenda katika ndoa na yeye ameenda katika ordination ya upadre. Na kwa hivyo walikuwa wanakutana kama marafiki. Na kwa hivyo marriage encounter huwa inasambazwa haswa kupitia urafiki. Kwa hivyo hata sisi tulialikwa katika marriage encounter na couple marafiki wetu sana. Nakumbuka. After wao pia walikuwa wamealikwa na marafiki wao katika marriage encounter. Hivi kwamba tangu mwanzo ni kumaanisha kwamba we can follow that chain, tukute pale ilianzia kwa Father Calvo huko Spain miaka mingi sana. Waliovutia ni kina nani? The man has since passed on. They were actually related with Nancy. Elder brother. He was Nancy's elder brother and also a friend of mine. Okay. Yes, so wao walialikwa katika marriage encounter, wakajoin after some time, wakaja kwetu, wakatuulizia kama tungetaka kuungana na marriage encounter. Initially hata hatukujua nini wanatuambia. And in fact kusema kweli hata initially tukana resist. Unajua Father, katika doa watu wengi wanafikiri kwamba aidha hawana shida ama kama wako na shida wanajua vile wataitatua, ama hata wengine wanajua kwa shida ni nini. Wengine anasema shida ni my spouse, kwa hivyo kwa nini mimi niende nikasomeshwe nini? Not knowing that marriage encounter sio masomo haswa, it's not a course, and you will not katika marriage encounter hautajikuta ukiambiwa vile utaishi maisha yako, sababu kila doa ni tofauti. So kusema ukweli Father, tunashukuru sana hawa kapo ambao walitualika, na sisi tumealika couples wengi sana kwa marriage encounter, marafiki wetu na marafiki wa marafiki na wale wote ambao wameenda marriage encounter wamefurahia. Pengine kwa mtu ambaye hajui kikundi hiki mkikutana, malengo yenu ni nini hasa? Kila kikundi kina objectives ama malengo. Kwa hivyo kikundi hiki kimeanzishwa na nyinyi mko ndani, malengo yenu ni nini mama? Kristo alituambia tupendane vile alivyotupenda. Yeye ndiye alitupenda, kwa hivyo sisi tupendane. Na vile marriage encounter inajaribu ni hiyo tu, kupendana vile Kristo alivyotupenda. Sababu nikipenda mwenzangu anipende, tutaweza kufanya kazi. Lakini kama tuko na mashida inatusubua na tunakalia ndani, hata tukikuja hatutakuwa watu sawa sawa. Tutakuwa tukionana kama
hata wewe vile tunafanya kazi tumekosana, ama tunafanya kazi lakini tukirudi nyumbani tunakuwa wale tu watu ambao mtu ako na shida na mwingine. Lakini lengo hili la tupendane vile Kristo alitupenda inatusaidia sana, sababu inafanya nifungukie Samuel roho yangu, na yeye anifungukie katika yale mambo tunaongea ama yale tunafanya, aweze kunijua na niweze kumjua, ndio tuweze kupendana. Maybe nikiongeza tu kidogo, vile Nancy ameelezea, hiyo ni vision ya marriage encounter. To love one another as I have loved you, tukitumia the words of Christ himself. The mission of marriage encounter, because marriage encounter is a worldwide movement, it has a vision, mission, objectives. Mission ya marriage encounter ni kubadilisha, it's renewal in the church na kubadilisha dunia, renewal in the church and the change in the world. Why we believe that if we love one another as Christ loved us, we would change the world, is because that kind of love that Christ asked us to, commanded us to follow, is clearly a new world. It's a new world. And when we discover that new world, Father, dunia yetu yote inabadilika. Of course, ulimwengu hautabadilika in one go. Unabadilika katika familia moja. You know, one couple at a time, one family at a time, one relationship at a time. Sisi tukisuruhisha mambo yetu, mimi na mwenzangu Nancy, halafu sasa tukiwa wawili pia tusuruhisha na watoto wetu, halafu tusaidie kapo ingine tusuruhishe, yani tuanze kuelewana, tuanze kuongea kutoka ndani ya roho yetu, na tuanze kupatana vizuri, na tuanze kuaminiana, tunaingia katika ulimwengu mwingine. So that is the thing about renewal in the world. The main objective of marriage encounter as a group now is to form a group of Christians who practice our matrimonial sacrament, or the vocation for priests and religious, because priests and religious also join the marriage encounter, because they are also in relationship. As Nancy amelezea kwamba Christ asked us, as he loved the church, pia na sisi mimi tupendana na Nancy. Now priests love the church. Thank you for that. Watawa wanaruhusiwa? Watawa wanaruhusiwa pia. Watawa ambao wamefanya their final vows, they are also in a relationship with the people that they serve, and they are in a relationship at their convent, and they are in a relationship with Christ. And the marriage encounter is a relationship movement. Kwa hivyo wote tunafaidika. Jina lenyewe la kikundi linaashiria sakramenti ya ndoa, wanawake wawili wa ndoa, marriage encounter. Yes. Kwa hivyo pengine kwa mtu ambaye pengine anawasikia na shawaona, lakini hana sakramenti ya ndoa, na pengine anajiuliza, kwa hivyo amefungiwa? Hapana. Kusema kweli, Father, marriage encounter focuses on the family per se. And ukiona watu ambao wanaishi pamoja na wajafunga ndoa, mambo ni mawili, Father. Aidha kuna sababu ambayo imewazuia, na hiyo sababu ni vile tu hawajaongea kuhusu hiyo sababu. Na kwa hivyo wakipata nafasi ya kujadiliana kuhusu vile watatatua hiyo shida, most likely hiyo shida itawaondokea, and it will be completely gone. Ama kuna sometimes it is pure lack of harmony. Utakuta sababu hawako katika kanisa moja, sasa hawajui wataenda kanisa wapi, ama sababu wanaogopa wazazi, ama small things. So marriage encounter actually encourages all couples who are living together to attend the marriage encounter weekend, to get the message of love, because that is one way. Hiyo ndio njia moja ambao watafunga ndoa zao kanisani. Kwa hivyo utakuta kwamba, Father, katika marriage encounter weekend, ambao ndio kitu ya kwanza ya kujoin marriage encounter, wale ambao hawajafunga ndoa,
wakipata nafasi ya kuzungumzia ile mambo mazito wako nayo ndani ya roho yao na ile ambao wangetaka kusuruhisha, utakuta kwamba mingi inahusu vile watafunga ndoa zao. Kwa hivyo wanatoka huko wakiwa na mpangilio ya hata date wameset. So we don't stop them from coming. Vile tu Kristo hakuzuia wale ambao sio wa Kristo kujoin. Wakiingia ndio hiyo weekend ndio wanaona kumbe hata tumekuwa tumejifugia sisi wenyewe. Ndio wanakuja kuelewana, ni kuongea tu hatuongei. Kumbe ningekuwa nimekuja kwenu hata ningesharuhusiwa kufuga ndoa. Lakini sana sana unaona wakati hawakuja marriage encounter, hawakuwa na openness ati unaweza kuja kwenu, ama naona akikuja na ile mahali kidogo wako nayo atakatazwa. Lakini anaona kumbe ni mimi nimekuwa nimejifunga. Anajifungua sasa, akifungua roho kwa mke wake na mke wake pia ajifungue roho, wanakuja kuelewana, this thing we can go together. Sababu hata nikienda kwao ataenda anitetee kama wazazi ni wakali, na anaenda anamtetea. Akifika huko anakaribishwa, mambo inaendelea mzuri na anaishi vizuri. Wanaweza kufuga ndoa. Hajajua vizuri. Mnaongelea kuhusu weekend. Yes. Kwenye mafundisho ama mazungumzo yenu ama mikutano yenu, unaweza kuelezea kidogo zaidi kwa nini weekend, ama hii weekend inamaanishaje, ama ni happy ama ni Asante sana Father. Tangu siku hizo za Calvo, tangu movement wakati ilianza, wale couples wa kwanza ambao walikuwa marafiki wa Father, wakati walianza kuenda kwa mikutano na Father, every month wanakutana as a couple, wanashare zile vitu ambao wamepitia kutoka ndani ya roho yao, na wanasaidiana that way, because Father kama tuko hapa na couple ingine hapa na couple ingine hapa, hawa wakijadiliana vile mambo imewaendea, sisi tunafaidika sana. Na tukijadiliana mambo yetu kidogo, mimi na Nancy wakisikia kidogo, wao pia wanafaidika sana. So tunakuwa marafiki wa karibu sana, sababu sasa umeanza kutujua vizuri sana. Because when we have the priest also in the marriage encounter weekend, hata yeye ana participate kwa sharing ambao tunafanya kutoka rohoni mwetu, na anafaidika, na sisi tunafaidika pia akishare na sisi vile mambo inamuendea kutoka ndani ya roho yake, sio mafikiria. But what happens now ni kwamba ndio watu wengine waweze kujoin kundi letu. Tuseme tuko na group here ya marriage encounter. Watajikuta kwamba watafraught sana, sababu hawaelewi, inachukua muda kufungua roho na kuanza hata kujua hiyo some of the techniques that are used. Because marriage encounter Father weekend, your techniques are taught in a very practical way. Like reasoning, for instance. Most people are very poor in reasoning. Instead of reasoning, wanafikiria vile watajibu. Ama wamefuga masikio kitambo sababu wanajua answer ni nini na kadhalika na kadhalika. But in marriage encounter weekends, people for the first time an opportunity to actually listen to their spouse, communicating with them something that is very important. And when they learn how to listen, they are likely to want to listen, and they are also likely to hata wao kupenda kujifungua roho, sababu wanajua yule wanaambia anawasikiza, na hawa hukumu, husikii ndio make decisions. I'm not sharing anything with Nancy so that she does anything. I just want us to be at the same level. So the weekend helps couples who have not been in marriage encounter to listen to couples sharing for the first time. So they come in a group, they sit and they listen to couples who are specially trained doing their sharing of their life, the things that they have gone through and what those things meant to each one of them. And further, this is not a theoretical teaching, and this is not for any other objective other than
to present the sacrament of marriage as it truly is in our own lives. If it's someone and Nancy who are sharing, we will not be presenting the best case. If I was a tough drunkard, I will share exactly about my drinking and how I felt and why I started drinking, and everything about my own feelings about Nancy at that particular time. And Nancy will also share about the same exactly as it happened. The couples who are listening to us will have an opportunity to reflect on their own lives from our own sharing. So wao ni kusikiza tukifanya sharing, baada ya kufanya sharing kuandika, pengine kuchukua. Hakuna kuchukua notes, unaandika kwa hakuna notes because in marriage encounter hairuhusiwi ama hakuna. There is no, is it syllabus? The syllabus is him for me. And for him, the syllabus is me. So it is him to listen to me, it is me to listen to him. And as he has said, we are taught a technique of listening, such that even if I like intruding when he is talking, it is not possible, I cannot. And it is very practical. So by the time we leave that weekend, we go on a Friday evening up to Saturday afternoon, we'll have understood one another for those 48 hours. Because whenever he was talking, I wasn't even talking or even looking at him. I was just listening. And whenever I was talking, he was just listening. Then we are given time. Respond to my talk, and I respond to his talk. And that way, we are able to understand one another. Now from there, now we can share. Kuna mtu atajiuliza, mbona msiongelee nyumbani, lazima mwende kule kwingine, kwa nini msiongelee pale pale nyumbani? Tukirudi baada ya kitambulisho, Samuel na Nancy watatuambia ni kwa nini waende huko wakaongelee huko na wasiongee pale nyumbani. Baada ya kitambulisho juu ya mambo huu. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Capuchin TV, your Catholic identity. Liturujia Katoliki, sakramenti, kuungama, ekaristi, sala, nyimbo, neno la Mungu, ibada takatifu. Jiunge nasi kila siku ya Jumapili saa 1:30 usiku na Jumatatu saa 4 asubuhi kwa liturujia Katoliki na Arbe Bonaya. Capuchin TV, huduma Katoliki ya uinjilishaji. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Karibu tena mtazamaji juu ya mwamba huu, ikiwa leo tunaongea na Samuel na Nancy Wahome ambao ni viongozi na washiriki katika kikundi cha wawili wa ndoa, Marriage Encounter. Na mlipojitambulisha ulitaja jina lake na yeye akataja jina lako. Pengine mtu atajiuliza, mbona hiyo mafundisho gani hayo ya sasa? Father, as Marriage Encounter has grown, couples have become, they want to really, tungetaka tutambulikane katika sakramenti ya ndoa, vile tunaambiwa kwamba wawili, hawako wawili tena, wako kitu kimoja. Vile tunasikia katika hilo somo kila wakati kuna ndoa, they are no longer two but one. And so we would want even our name to be generally read as one name. That's why tunasema
Nancy na yeye anasema Samuel. We introduce one another. It's only a culture. It is not, it does not mean anything more. But the thing is, in marriage encounter, utakuta kwamba couples wengi wangetaka watambulike as a couple. When we contribute towards something, I would want it to be recorded as Samuel and Nancy. I don't want it to be recorded as Samuel Wahome. Sababu ni kumaanisha mpenzi wangu hayuko hapo na hiyo pesa haikuwa yangu, ilikuwa yetu. Asante sana. Kabla ya kwenda kitambulisho tulikuwa tunaongea kuhusu kusikiliza na tukajiuliza mbona mkasikilizane kule nje badala ya kuongea pale nyumbani. Na mama ulikuwa unatueleza kuhusu sababu ya kusikilizana. Pengine baada ya kusikilizana kuna nini? Kusikilizana ni muhimu sababu nisiposikiza Samuel hata yeye atashindwa kuniongelesha, na mimi nikimuongelesha nione pia hanisikizi, sasa kutakuwa hakuna mawasiliano kwa nyumba. Hatusemi watu wote wanaenda marriage encounter hawasiliani. Hata tunasema marriage encounter unaenda kama mnawasiliana, sababu msipowasiliana hamtaweza kuenda kwa marriage encounter mfaidike. Faida ya marriage encounter ni kama mnawasiliana, sababu mimi nikiongea na yeye aongee tunaelewana. Na kwa nini tunaenda tukawasiliane kule? Sio ati hatuwasiliani nyumbani, lakini style ile tunawasiliana nyumbani ni different na ile tumesema tunawasiliana kule. Kwa nini tunaenda kufundishwa ile style? Sababu ni muhimu anielewe roho yangu na pia mimi ni muhimu nimuelewe roho yake. Na ndio tuweze kuunganisha mambo ile yako nayo na ile niko nayo ikuwe kitu moja, vile amesema tuliunganishwa tukue kitu moja. Na ndio hata nikachukua jina yake Wahome, sasa mimi naitwa Wahome. Ndio tukue kitu moja, lazima tukue tunawasiliana na tunaelewana ile lugha tunaongea. Sio ati hatuwasiliani. Tunaenda kufundishwa vile nitamsikiza, nisiwe akianza kuongea najua hata nikimwambia anipe hiyo pesa najua hata nipea, lakini wacha nijaribu. Unajua kuna wanawake husema hivyo. Nitamwambia lakini najua hata nipea. Sasa nikienda na hiyo attitude, kweli hata nipea sababu already in my mind nimeshaona hata nipea. Kile uko nacho roho yako ndio utapata na ndio unaona kila wakati. Kwa hivyo hiyo kuwasiliana ya kuelewa vile anataka nimuelewe kabisa iko muhimu, tuende tufundishwe, sababu lazima tuheshimiane. Vile tukikaa pamoja tunazoeana, sasa tukizoeana hatuelewani. Katika uzoefu wenu kuishi katika maisha ya ndoa na maisha ya sasa, tunapata habari hizi pia kwenye mashauri kule parokiani. Japokuwa sisi mapadre tunapata changamoto hizi wanatuletea wale ambao wako kwenye ndoa, na pengine kusikilizana ni changamoto katika familia za kisasa. Kwamba kila mtu yuko kazini kwake, ameshinda kwenye kushughulika, kwa hivyo muda wa kukaa pamoja na kuongea pengine unakosekana. Je, ni sababu ya kufanya ndoa ziongezeke ama ziwe na mizizi ama kupunguza ile nguvu ya ndoa? Yes, Father. Communication katika relationship yote na haswa ya doa, sababu unajua relationship ya doa sasa lazima to share everything, mimi na mpenzi wangu Nancy. Katika relationship yoyote communication it is so key. Na sio communication ile ya hurting communication, sababu kuna communication nyingine ambao ni hurting. Watu wanaongea lakini what the issue is commands and demands. They are communicating not in a loving way. And so even if the message was good, inakuwa received inapatikana pande ile ingine ikiwa hurting. Sababu the way it is presented, the objective, it's not good. So further, the communication technique that Nancy has talked about is actually has actually got a big spiritual aspect. We call it dialogue. And in dialogue, we actually pray before we dialogue, me and Nancy. The reason we pray is that I am not sure that what I want to tell Nancy, she will actually receive it the way I would want her to receive it. And when I pray... Ukitaka kumwambia ujumbe,
njoo hapa mama, sio mnamuita Nancy, alafu namwambia kabla sijakwambia chochote kwa jina la Baba na la Mwana. Okay, not so mechanical father. Not so mechanical father. And there is a lot of talking and discussion in the family, but that is not dialogue. Dialogue is a special moment that a couple sets aside for themselves to only talk about their feelings and the things that are important in their minds and in their hearts. The other things we can talk about, kama ni siasa tunaweza watoto wamefanya nini, leo nilifanya nini. We can talk and talk and talk the whole day and night. That is not dialogue, Father. Because those are things we are reporting like a reporter would. That leo nilichelewa, nikafika, kulikuwa na jam kubwa sana, who cares? I mean, okay, it's good to talk so that she understands why maybe I got late and so on. But it does not really matter to me that much. When we dialogue, we talk about the things that are in my heart. What touched me? What I am hoping for? What I badly am praying should happen? What are my fears? What are my joys? What are, the things which are most important to me, Father? You see, sometimes people think that the physical things are what is important, and sometimes it's not. Si tajiri wanajiua, Father. Na kona pesa. Kwa hivyo pesa sio muhimu. Si presidents na watu wakubwa katika vyeo huwa wakati mwingine wanasemekana kwamba hawana raha, si ndio? We have had that. In fact, we saw a good example in the name of Nelson Mandela. Father, sitapeana story. But my point is, what matters to me is only me who knows it. It's not what other people see. It's not the car that I came driving. Maybe that I don't mind. It does not impress me. I know a gentleman who bought his wife a car, and the wife said, I will never drive in that car, because she hated that car. Why did she hate that car? Because what was important in her heart, sio zawadi ya gari. Kwa hivyo, I wish angesikia mpenzi wake anataka nini. Alafu ampatie hiyo. Sababu hata sio safari ya kwenda Mombasa au Christmas. Hapana, Father. What matters to me is very different from what matters to you is very different from what matters to Nancy. Sasa hiyo kuja mimi kufungua roho yangu kwa Nancy, mpenzi wangu, ajue ile kitu muhimu kwangu, si atimize, lakini at least akijua tutakuwa tukitembea safari pamoja. Na yeye pia afungue yake, sababu this is two way. When we share, it cannot be that I'm the only one who is having feelings. My spouse also should also share with me. Mama, pengine katika kule kufungua, kuna mambo ambayo yanakuja katika ndoa kwamba mengine hayasemwi. Yapo tu, lakini pengine kule kuyatoa, kuyaongea kwa mwenzako. Kwa sababu pengine kuna mambo unajua ukiyataja pengine hayatamfurahisha. Katika kule itafanya tuachane. Pengine mtaachana ama unaogopa atajua mambo ambayo hakuwa amejua kabla ya wakati huo. Kila mtu ako na siri zake. Na hizo siri, kuna zile tunaenda maungamo kulingana na maovu yako. Kuna zile unatoa tu wakati umeenda maungamo. Na hizo si zake. Hizo ni mimi na padre yule nimeenda kuungama kwake na Kristo. Na hizo sasa si zake. Na hizo sitampatia. Nitampatia yale mambo najua itatusaidia katika familia yetu. Kama haiwezi kutusaidia, tuseme kama niliua mtu, sitaenda kumwambia niliua mtu, nitaenda maungamo. Nikimwambia niliua mtu, anaweza kufikiria alioa muuaji. Sasa si nimeharibu doa, na tumekaa pengine hata tumeshikanishwa kanisani, tumekaa vizuri, lakini sasa nimemwambia niliua mtu, yeye amestuka, ameona ninaweza kumuua. Sasa nimeharibu doa. Ni vizuri pia kukua na hiyo wisdom
ya kujua ya kwamba kuna mambo ile unaweza kuongea isaidie na ingine iharibu. Na ile ya kuharibu hiyo unaenda maugamo. Yale mambo ya kusaidia mnaongea, mnaelewana na mnaendesha familia yenu kulingana na vile Mungu anataka. Kwenye kikundi hiki cha wawili wa ndoa, licha ya kwamba mnakutana kwenye mikutano hiyo ya wikendi kwa ajili yenu wawili, je, kuna huduma zingine ambazo mnatoa kwa kanisa ama kwa watu wengine? Yes, Father. Katika sababu Marriage Encounter ni kikundi cha kanisa, kila wakati tukikutana hatujadiliani tu pekee kuhusu sisi wawili na wale ambao tuko katika hiyo kundi. Pia sababu tunasema kwamba joto ya mapenzi inawaka kama iko na watu wengi na iko na the rest of the world is with us. So utakuta kwamba katika grupu yote kundi la Marriage Encounter wanaombea sana kuhusu doa na familia zile ambao ziko na shida, wanazisaidia directly also. Kama kuna kapo ambao iko na shida, tunawashauri waone kapo ya Marriage Encounter. Itawasaidia kufungua roho kidogo katikati yao na pia kuwaonyesha kwamba kuna suluhu ya hiyo shida ambao wanapitia. Lakini pia as a church group tunahusika na kazi charity works, community works, na hata kanisani kuonekana kwamba kudefend the sacrament of marriage, kuonekana tukiwa pamoja. Utakuta sana Father, watu wa Marriage Encounter wameketi pamoja katika the same praise kwa kanisani, wanaserve kanisa pamoja na wanapata raha mingi, wanapata joy in serving Christ together, rather than in a situation where utakuta kwamba is only the wife who is in the choir, the man is actually wondering why they have got to go over the trains. You know, your father, it happens. So when we serve together as a couple, we feel fulfilled, because then we are able to plan that church work that we are going to do together. And when we plan it as a group now of Marriage Encounter, it's even more fulfilling, because we are doing it out of love. And there's a lot of happiness in giving love. When we do something and we can see the results have been very have been good, sisi ile raha tunapata katika roho yetu inatusukuma. Sababu ya pia uhusiano wa couples na priests katika Marriage Encounter, pia utakuta kwamba watu wengi, couples wengi wa Marriage Encounter, utakuta kwamba wako na relationship with a priest also. Utakuta kwamba labda wanatembelea priest wao, utakuta kwamba wanamuuliza hali namna gani, because we are people, Father, at the end of the day. Hiyo kuwasiliana. The other day when we met, Father, about the funeral of Father Gashunga, Father Gashunga, we are much younger than he is, but we had a very close relationship. He used to visit us in our home and, feel free and, and I would not share here, we would buy him, the shaving machine, he is a person. It's not that he doesn't have one, but how you feel when you get a gift which nobody else can buy. So I don't know whether I have answered. That's basically what Marriage Encounter does. Mama, najaribu kufikiria kwa niaba ya yule ambaye yuko pale, yuko kwenye sakramenti ya ndoa, ama ana sakramenti ama wameunganishwa kulingana na desturi za mahali, na angependa pengine kusikiliza mafundisho haya, lakini mwenzake hawezi kubali waende kama mnavyosema wawili, yule mmoja, pengine ni wewe baba ama ni wewe mama, ungependa kushiriki mafundisho kama haya yaboreshe ndoa yako, familia yako, utamshauri yule mtu? Hata upata wengi wanauliza hivyo. Sasa mimi ninaweza fanya nini, sababu bwanangu hawezi kuja? Na mimi huwauliza, sababu hujamuuliza kwa nini umesema hawezi kuja? Unajua sasa ukisema hawezi kuja, hata ukienda kumwambia hata kubali. Sababu already in your mind umeshasema hatakuja. Style ile utamuuliza nayo ni ya kutokuja tu.
Kwa hivyo ni vizuri kwanza useme hii masomo mimi nataka kuisoma. Na ukisema unataka kuyasoma yale masomo, utaenda kwa mwenzako ukiwa na nguvu kutoka kwa Mungu ya kumwambia mimi kuna kitu nimesoma leo kanisani ama nimesikia mahali na ningetaka tu experience hiyo kitu. Ni kitu gani? Hata yeye atakuwa na hamu. Ataweza kosa kukusikiaje kama anakusikiza vile unakuwa huko nyumbani, anakusikiza yale mambo mnaongea. Kwa nini akose kukusikiza hii ya masomo? Ni vile tu utamuongelesha ndio itafanya asikie. Hata kama anaendaga kukunywa pombe, usiogope ati anaenda kunywa pombe ati hatapata nafasi. Siku hiyo mwambie ni yako. Mimi nataka tu unipeleke out, tuende tukae na wewe, unijue vizuri, nikujue vizuri. Na hiyo tu, si hakuna kitu kingine nataka. Mwanaume gani hatataka kupeleka bibi yake? Father, you know, Nancy is talking from experience. I was not keen on going for marriage encounter, personally. Because I was wondering nitaenda kuambiwa nini. I had seen vile my father alikuwa na learn his family. I could see my brothers, you know, how they were running their family. And I was wondering, who can tell me anything about marriage or about how to run my family? And if there was a problem in my marriage, I knew who the problem was. So, sasa mimi naenda huko kufanya nini? Simuende mkakusomeshe. So, Father, there is a lot of that attitude that people think that there is nothing to gain or learn. And Nancy actually took 2 years to convince me to go for the marriage encounter. So she knows what you're saying when she says that upembeleza na usichoke. Hakuna kizuri ambao kinapatikana rahisi. Just continue to getting the message. And hata yule ambaye anataka kupeleka mwenzake kwa marriage encounter, ajue hata yeye anajipeleka pia. Because there is a danger kwamba Nancy anataka kunipeleka na nafikiri kwamba niende nikanyoroshwe. Yeye aende akiwa ameblock her mind kwamba huyu diako akona shida. But our experience, Father, is that when couples go for marriage encounter, they don't come out feeling like they had gone, walienda kusomewa ama siri zao, kuna kitu ambao wamepoteza. Lakini huwa wanatoka ku marriage encounter weekend wakiangalia wenzao kwa macho mpya. Wanaona kwamba kube God actually loves me so much. He gave me the best possible wife. Kube she means well. Kube some of the problems that nilikuwa nimeweka kwa fikira, kumbe they were actually not problems. And when we begin sharing and talking freely with Nancy, our original love is rekindled. Ile ambao nilikuwa namtafuta akiwa kasichana. Unajua Father, tulikuwa tunaongea mpaka tunasahau kura. Pengine hamkutuambia hayo, pengine ni baadaye. Tunaongea na Samuel na Nancy ambao ni washiriki wa kikundi cha wawili wa ndoa ambacho kinajulikana kama marriage encounter. Baada ya kitambulisho watatuelezea kidogo zaidi kama wangependa pengine kuhusisha wengi katika kikundi hicho, na wale ambao wangependa kujiunga nao watawapata namna gani baada ya kitambulisho. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Sakramenti ni nini? Na misingi yake iko wapi katika Biblia takatifu? Wavijua vipindi vya kanisa Katoliki? Ni alama na vyombo gani vinavyotumika katika maadhimisho ya ibada zetu? Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni katika kipindi cha Sakramenti na Biblia. Ni kutoka hapa Capuchin TV, tukiikuza imani Katoliki kwa pamoja. Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry.
wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Karibu tena mtazamaji, juu ya mwamba huu tunaongea na wawakilishi wa kikundi cha sala cha wawili wa ndoa, Marriage Encounter, Samuel na Nancy. Karibuni tena. Asante. Na tunaongelea kuhusu mema ambayo yako kwenye kikundi hiki, ambayo mngependa wale wengine ambao hawako kwenye kikundi waweze kujua, na pengine kualika wale ambao katika kuwapata members wengine. Mnatumia njia gani ili pengine uweze kuvutia wengine kwenye kikundi hiki? Mama, tuanze nawe. Ndio tuweze kufikia watu wengi. Almost every diocese kuna watu wa Marriage Encounter, na wakisikia mambo ya Marriage Encounter utatafuta tu kapo ya Marriage Encounter. Mtu akienda kwa kanisa aulize kapo ya Marriage Encounter, definitely atakuwa directed to a couple that has gone for Marriage Encounter weekend, because Marriage Encounter starts with a weekend, which starts on a Friday evening up to Saturday afternoon. Na mtu akishaenda hiyo weekend sasa anakuwa ameingia Marriage Encounter. From there is a dialogue journey that you go for 6 months to follow up on the weekend, because weekend is compacted. It is a lot of work that is done there. So we have a dialogue journey that goes on for 6 months. That is 2 hours every month on one afternoon. And now once you finish that dialogue journey, now you are fully equipped for the Marriage Encounter journey, and you are able to dialogue well with your spouse. You are able to go on and recruit other couples, and even you can even go for a renewal weekend, or even for being a team priest, and a team couple, so that you can be able to facilitate a weekend. And it is very good because it makes the couple well equipped to even handle issues that are beyond their way of living, and even to handle other couples. Najiweka kwenye viatu vya yule ambaye ni mtazamaji wetu, ambaye anafikiria ataanza wapi. Pengine kwenu mkiwa ndani kama ni rahisi kidogo, lakini kwa mtu ambaye hajaingia, watoto, mama utaachia nani? Baba, kazi utaachia nani ndio uweze kwenda zile siku za weekend? Asante Father. Ni vizuri sana familia yote ambao wanatupata wafikiria kuhusu kujoin Marriage Encounter. Marriage Encounter inasaidia familia katika hali yoyote. Kwa wale ambao wako na mahusiano mazuri, Marriage Encounter inawasaidia ikuwe perfect, near perfect. It improves every marriage. And it does not matter also kama mumekuwa katika ndoa kwa mwaka moja ama miaka 20 ama 30 ama 40. Marriage Encounter inasaidia ndoa katika any age. Katika any irrespective kwa ile muda ambao wamekuwa katika sakramenti ya ndoa. The thing about kujoin Marriage Encounter ni attend your Marriage Encounter weekend. Marriage Encounter weekend lazima ikuwe booked. Na vile Father umesema ni kweli, utakuta kwamba wakati unataka kwenda mass ndio utasikia kuna wageni kwa gate, si ndio? Mara mingi wakati tunataka kufanya kitu kizuri ndio pia tunawekewa vikwazo. So yes indeed, lazima you devote yourself both the time, and you will also pay for the food and accommodation only, because the facilitators are free. But you have to pay for the food and accommodation at the weekend. So ni uamuzi kila jamii ifanye. What is more important, hiyo biashara ambao unashangaa utawashia nani na familia yako na uhusiano wako na Mungu.
What is more, do you want to improve on your relationship as a couple and on your relationship with God? Then marriage encounter is a very good gift. It's one of the few. Kwetu sisi na Nancy hiyo tunajua ambao ilitusaidia tukaweza kuona kama tumebadilika, na tukiongea, tukifanya kazi, tukifanya biashara, tukifanya kazi kanisani, hatuna wasiwasi. Mimi sina wasiwasi kwamba Nancy anaona ninafanya nini, sababu tutakuwa na nafasi mimi na Nancy kufanya dialogue na kuelewana kama hatukuwa tumeelewana tayari. But through the dialogue, hata mara mingi tumetatua shida before ifanyike. Kwa hivyo mara mingi utakuta kwamba hata hiyo shida ambayo ingekuwa iingie, tulianza kuitatua ikiwa kidogo kabisa. So it's a good thing, but it takes some devotion. Once you come for the weekend, sio gumu. Mtu asifikiri kwamba huyu hawezi kubadilika, huyu hawezi kubadilisha. Kama mlipendana, mpenzi wako ni mtu mzuri, na kweli anaweza kurudi akawa yule mtu ambaye mlipendana naye. Unaweza kumbuka mama, nafasi yako ya kwanza kwenda kwa kikundi hicho ama kwa weekend kama hiyo, watoto uliwacha na nani na walikuwa umri gani? Okay, watoto wangu walikuwa primary by then, na niliweza kuwaasha na mfanyiwa kazi, na tulikuwa tumeelewana. Kitu cha kwanza ndio uweze kuenda marriage encounter ni nyinyi wawili kuelewana, mtaenda. Mkishaelewana mtaenda. Hiyo shida nyingine inakuja inajitatua. Hata kule mtaacha watoto, mtajua mtaachia relative, mtaachia friend ama mtaachia nani. Kitu cha kwanza ni nyinyi wawili wa ndoa kuelewana. Mkishaelewana nyinyi wawili, mtaona shida zingine zinakuja zikijitatua. Amen. Na hivyo ndivyo inakuwa. Kutoka hapo mnaendelea mkiwasiliana, mkielewana, na mnaona mambo yenu inakuwa gumu. Inakuwa rahisi kuliko vile ilikuanga wakati hamkuwa mmejadiliana. Kwa mtu ambaye pengine anajiuliza, faida yako binafsi ni nini na faida kwa familia? Maana yake sasa umekuwa kwenye kikundi hiki kwa miaka yote ile, umefaidikaje binafsi katika uhusiano wako na Mungu na binafsi pamoja na faida ya familia kulingana na mtazamo wako mama? Mimi najua wakati nimelewana na Samuel, nimekuwa rafiki ya Samuel wa ndani, sio ati kuonekana tu ati mimi ni bibi ya Samuel ama Samuel ni bwana yangu. Tukiwa tumeelewana kidani, inanisaidia sababu nikifanya mambo ile nafanya najua hii nikifanya Samuel ataitikia hii ni mimi nilifanya, na ataishukulia positively, na tutaweza kujadiliana na kuelewana. Na tukianzia na Samuel kama tuko kitu moja, hata tukienda kwa watoto wanajua kama mama amesema hivi, hata dada atasema hivyo tu. Kama dada amesema hivyo, hakuna vile utaenda kwa mama kusaidie. Wako tu pamoja. Kwa hivyo hakuna kitu mzuri kama hiyo ya kuwa mkiwa mnaongea lugha moja kwa familia. Hata watu wengine, watu wa kwenu, watu wa kwao, wanajua hata kama hawapendi yule mama aliolewa huku kwetu, anapendwa na mwenye alimlete. Okay. Kwa hivyo lazima tumpende. Na pia kwetu wanajua hata kama Nancy aliolewa na mtu ambaye hatujui, lazima tumpende sababu Nancy anampenda. Kwa hivyo iko umuhimu wa kuwa kitu moja. Vile tu tumeitwa tukue kitu kimoja. Pengine baba, wanaume watajiuliza, sasa unashinda ukifuatana na bibi yako, si uende kwa wanaume wenzako kule mkapige gumzo kule, mbona? Asante sana fadha kwa hiyo swali, sababu kuna watu wanasema si ate utawekwa kwa mfuko ama utawekwa na mke wako. Na mimi huwa nasema ni afadhali niwekwe kwa mfuko na huyu ambaye tunapendana. Amen. Kuliko niwekwe kwa mfuko na watu wengine ambao hujui anakupeleka wapi. Lakini hata wanaume fadha hawataki, hawana haja na vita katika familia. Hata ukiona jamaa ambaye anajifanya mkali kweli kweli katika boma, si ati anafurahia.
hata kidogo. It is much better when you are in harmony with your wife and with your family. Sababu hata maombi yako itasikika. Hata Mungu anasikia maombi. Ukiwa kwamba mnaelewana katika familia. Na hata shida zikitokea pia mnaweza kuzitatua pamoja. So to my fellow men, there's, that wife that you loved and you spent a lot of time looking for her, trying to get her into your box. She can be the same girl that you loved. She can come back to be free for you to hold her and for you to be able to show her your love as she shows you maximum respect. And marriage encounter is one way of doing it. I don't know any other way, unfortunately. Sasa mimi nitahubiri ile ambao ninajua kwamba through marriage encounter I have a very good relationship with my wife Nancy. Much better than I had before, and much better than I think I could ever have got if I did not join marriage encounter. So inatusaidia kuelewana, kutatua mambo yetu pamoja, kuoa pamoja, and what more does a man need? Thank you, Father. Okay. Pengine kuuliza mama, kwa yule ambaye yuko kwenye kikundi kama hiki, wawili wa ndoa, marriage encounter, akiwa baba, akiwa mama, na uhusiano wenu kwenye kikundi kile kingine cha wanaume wa Katoliki, wanawake wa Katoliki, unaweza kuwa kote ama lazima ufuate njia moja? Unaweza kuwa kote. Sababu hiki kikundi cha marriage encounter tumesema kinaongea juu ya feelings. We share our feelings. Niko kwa CWA. He is also in the CMA. It does not conflict. Okay. And when you are there, you also learn from the other ladies, you also learn from the other men, and you also have a chance to influence them. Okay. And make them better Christians in their families. Rather than just being there, you want to go to church because maybe you have been elected, you are a leader, but the other members of your family, they don't even know where you go. Even the children wonder, if church is like this, we are left without food. Mi sitakuwa hata nikienda kanisa. Sababu maybe by the time you went to church, uliacha nyumba yako ikiwa tu ovyo. Ama by the time you went to church, to that CMA, hata hukupea watoto sadaka ama hukushughulika. So it helps in making you a better CWA woman or a better CMA man. Baba, faida za kuwa kwenye kikundi hiki kama mwanaume kwenye kikundi hiki cha marriage encounter, wawili wa ndoa, na tunajua kwamba makanisani kwetu kuna wanaume wengi ambao nendeni kwa amani, wanaume wanaondoka, basi hawako kwenye wanaume wa Katoliki, hawako kwenye kikundi kama hiki. Ungewaambiaje watu kama wale wanaume wa Katoliki? Asante Father. Kuna Wakristo wengi ambao wanakosa kufahamu zile gifts mingi sana ambao ziko katika kanisa letu. And sometimes it's very sad because mtu kweli ni Catholic anakuja mass, lakini hajui mambo ingine ambayo inaendelea katika kanisani. Hako kwa jumuiya. Na katika jumuiya ndio you form a community, because even when you want to be a good person, when you are alone ni ngumu sana. Kuna hizi vikundi pia vile Father umesema kuhusu CMA, relating with the other people. It will definitely help to grow you both in faith and even in other things. Lakini nikija kwa marriage encounter, Father, ni kweli kuna watu wengi ambao hawajui kwamba kanisa letu liko na hii gift mzuri sana ambao ni marriage encounter. Ingia huko uoje, because it is free. This is a free gift, one that you cannot get anywhere else. Hii huwezi kupata katika kazini. Huwezi kuipata huko nje. Huko nje mambo watu wanaongea kuhusu ndoa na familia as if ni kitu ambao kinaharibika, as if ni kitu ambao ni one off, as if ni kitu ambao it's not permanent. Yet when people make their marriage vows, wanasema kwamba until death do us part. Do we appreciate what we are saying? It's a lifetime commitment. How can it be a lifetime commitment if you don't have a very good plan how you are going to live
it together as one. Because here we are, we have just committed. Unajua father pale kanisani katika ndoa tuna sign kwamba tunapata certificate ya ndoa wakati ndio tukaanze, na tuna sign kwamba tutaishi pamoja mpaka death does us apart. We must have that plan, how we are going to avoid the pitfalls that come through very many marriages. I mean, through the journey of life. And marriage encounter is one way of at least harmonizing your own journey together. Mutembee mkiwa wawili. Wewe na spouse wako, mimi na mke wangu. Nanze. Tutembee tukiwa pamoja. Hata mashimo ikiweko, ananisaidia, ninamsaidia. Mwishowe, the two of us can go very, very far. Father ile msema inasema lovers live longer. Lovers are happier, lovers are healthier. It is true. It is true. It is true. And even more important is that I honestly believe that lovers have a better chance of going to heaven. Amen. And that is what we are hoping. Pengine mama, neno la mwisho uongee na yule mama ambaye yuko pale nyumbani anapitia changamoto kwenye ndoa yake, pengine ameshavalishwa pete ama hajavalishwa, lakini maisha ya mama pale nyumbani ni yale yale. Ungemshauri yule mama umjenge moyo aendelee kuishi imani yake? Hata kama hajavalishwa pete, aombe Mungu, siku itafika. Sababu siku ya Mungu hufika. Aendelee tu kuomba, aendelee kukua mama mzuri, aendelee kujua ya kwamba huyo Bwana alipewa ndio amsaidie maishani mwake, wakuwe kitu kimoja, na yeye amsaidie maishani mwake wakuwe kitu kimoja ya kufanyia Mungu kazi pamoja. Na akiendelea kuomba, huyo Bwana Mungu atamguza na siku moja atabadilika. Vile tu tunafuata ile mtakatifu Monica aliombea kijana yake na bwana yake. Mimi namshauri tu aendelee tu kuomba, na siku ya Mungu itafika, atavikwa hiyo pete, atapelekwa hata hiyo marriage encounter, na atafurahia kuishi kama mke wa mume wake, wakiwa kwa furaha, wakiwa wana dialogue. Na wakiwa wana dialogue, hakuna kitu itakuwa gumu kutoka hapo. Maombi yao yatakuwa yamejibiwa, na wataendelea kumtumikia Mungu wakiwa kitu moja, vile Mungu alituambia tukae kwa mapenzi kiwa bibi na bwana. Asante sana mama. Baba, wanaume wanashtakiwa sana kila mahali, ni wagumu, pengine upendo umepunguka. Ongea na wenzako, washauri kidogo zaidi kuhusu kupenda kwenye familia na kuwajibika, hasa katika kikundi kama hiki ambacho kinaongeza nguvu mizizi ya familia. Asante sana Father. Wanaume tumeumbwa tukiwa na haja sana ya kupeana mapenzi. We have a love. We need to take care of people. Angalia kijana mdogo vile anakuwa protective of his sister. Hiyo aspect ya ku protect, having somebody to show love iko ndani yetu. Lakini what happens, Father, is that sometimes through our experiences as we are growing, both as young men na hata tukiingia katika ndoa, wakati mwingine unapeana mapenzi alafu kila kinarudi, badala ya kupewa some heshima kiasi ama upewe mapendo unakuta kwamba inadharauliwa, you know. And sometimes it affects us very negatively, that men become hard-hearted, kwamba wanakosa sasa hiyo raha ya kupeana mapenzi inakuwa substituted na hatred. Sababu wanaona kama nilikupea, uliniuliza pesa, tuseme kijana hivi, uliniuliza pesa msichana, na alafu nikakupea ile so moja ambayo nilikuwa naye, na nilikuwa na hiyo peke yake, lakini badala ya wewe ku appreciate ulisema kwamba sasa hii ni nini? So moja itanunua nini? So moja itanunua nini? And it was the only thing that I had. And so next time ninaanza kuwa hardened kwamba hata hii so moja and hata wewe uongeze, you know. So we
have that love inside of us, because that is the only reason why we are in the family. We are not in the family naturally. Like Nancy, she is in the family naturally because watoto wamezaa na mawalea, mawanyonyesha. As we are in the family because I need to protect this family. I need to feel that I belong to this family. When we practice our Christianity, the aspect of forgiving, the aspect of understanding, the aspect of being ahead, having the wisdom to appreciate that even if things are not right, they will become better, tomorrow. And acting like true Christians, we are already that's a very good part of it. The next part is actually doing your part in giving love, irrespective of whether you are getting back anything. Marriage encounter hapo fadha inatusaidia sana. In fact, marriage encounter, the first thing that we came out, me and Nancy pale, ni kwamba love is a decision. Love sio ati nampende Nancy sababu ati amenifanyia vizuri, ama it's not a feeling. Love is a decision that I make to love Nancy, irrespective of what she has done. Hata akinitukana, nikimwonyesha mapenzi, mwishowe nitapata mapenzi. That is the challenge that I would want to throw out to all my fellow men, that love your family and you'll be happier. Show them love. Don't do it to receive in return. Just give your love. Give them what you have. Umeenda pale kibaruani, uko na kitu kidogo, peana. Hata wakisema haitoshi, wewe unajua kwamba hiyo ndio ulikuwa naye. And mwishowe wata appreciate kwamba na kweli huyu mzee wetu, huyu bwana yetu, huyu, he truly has us at heart. The worst thing that happens, Father, ni if a husband starts avoiding his family, because then they truly think that uko na pesa unatumia huko nje, uko na love unapeana huko nje, na wakati mwingine umejipeleka tu out of frustration. So I would tell fellow men, you don't need to run away from your family for you to teach them anything. When you run away from your family, either into the bar or into wherever else, you are only making it worse, because now they have a real reason to think that you don't have them at heart. But when you are there with them, they will understand your challenges and you will grow together. And let's also be leaders in prayers and matters of faith. Saturday sema situende maungamo as a family. And utakuta wengine wanasema mimi sijui, lakini mtaenda tunaota watafanya maungamo. Sio umewasaidia. Asante sana. Asante sana Nancy na Samuel. Tumekuwa tukiongea na hawa ambao ni washiriki na viongozi katika kikundi cha wawili wa ndoa. Mama, neno lako la mwisho. Ningetaka tu kufuatilia hapo. Samuel kwanza ameachia akisema upende binti yake, naye huyu amependwa. Mimi kama nimependwa, jukumu langu ni gani? Jukumu langu na mimi ni mtii Samuel. Sababu nisipomtii Samuel, hata anajitahidi kunipenda, anajitahidi kunipenda, lakini na mimi simtii, inaweza kuwa gumu. Kwa hivyo wacha nifanye hii maneno ikuwe rahisi, ni mtii Samuel. Mambo ile nafanya wacha ajue. Wacha anijue inside out, sababu hakuna mahali kwingine nitaenda niseme huko ndio kwangu. Kwangu ni hapa tu. Hakuna mahali kwingine nitaenda niseme huko ndio bwana yangu wako. Bwana yangu ni huyu tu Samuel. Kwa hivyo nisimuogope, nisione hata atanijua sana hapa, ama atanifanya mimi mjinga, ama atanifanya mimi nini. Wewe ni mwanamke wa huyo mwanamume, kwa hivyo tafadhali mtii, na ukimtii mambo itakuwa mzuri. Kwa hivyo mimi naomba wanawake, wacha tukue watiifu kwa mabwana zetu vile Biblia inatuambia. Ephesians chapter 5 verse 21 kuendelea. Na tukitii vile tunaambiwa tutii, we shall be happy wives of our husbands, because our husbands are ready to give us love if we respect them.
Amina. Tunawashukuruni sana kwa kupata muda, na pengine tungewatafuta siku nyingine tuendelee kusaidia familia na wale ambao wako kwenye sakramenti ya ndoa au wale ambao bado hawajaingia na wangependa kujua zaidi. Wametuambia kwamba popote pale ulipo, naenda kwenye parokia yako, ongea na baba paroko, padre yote ama mwalimu katekista, umuulize ungependa kujua zaidi kuhusu kikundi cha wawili wa ndoa, marriage encounter. Kwa niaba yao na mafundo wa mitambo, Mungu akubariki na kukulinda. Juu ya mwamba huu kila wakati ni ndugu Peter Waweru. Wewe ndiwe Petro, Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Capuchin TV, kitambulisho Katoliki.